Okay, mark the answers, factors and multiples. Right. What are the questions we need to discuss? Second section and 16th whole page. Right. 17th, 20th page. Okay. Question number 2, 8. Factors of 8. Right. Factors of 8. We can write 8 as 1 times 2, 1 times 8, 2 times 4. Then factors of 8 are 1, 2, 4, and 8. Right? Factors of 9. Factors of 9. Excuse me, sir. Yes. Sir, after writing 1 times 8, 4 times 2, do I need to write 1, 2, 4, 8 are factors of 8? Yes, yes. You have write it. We were discussing. ඒක ලියලා නැත්නම් සර් වැරදිද? වැරදි නෑ. නමුත් ලියන්න ඕන. Factors ටික ලියන්න ඕන. Right? මේවා මේ simple පොඩක් මතක් වෙන්න explain කරන්නේ. Next one. 9. 9. 1 times 9, 3 times 3. Then factors are 1. Sir, what page is it? Question number 12. Sir, what page is it? This is page number 15. Question number 12. Factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Like this. Right? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Question number 14. Factors are 1, 2, 7, 14. 1, 2, 7, 14. 1, 2, 7, 14. Next, 17. What are factors? 1 and 17. 20. What are factors? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Mark the answers. Next, 28. Factors are 1, 2, 4, 7, 14 and 28. 32. Factors are 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Right, we were discussed last day how we find factors. Here just answers. 36. Factors are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Next, 41. What are factors of 41? Tell me. 1, 2, 3, 4, 6, 48, 24, 16, 12 and I asked 41. 1 and 1 and 41. Next, 48. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. Next, 72. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 72. Right? These are the factors. Right. Now, question number 3. Did we discuss that? Question number 3? No. 16 whole page, no? 16 Sir, in page 7, in the 20th question, what Sorry? is the answer for the first one? First one So means in page 7, page 7, page 7 is in not this lesson, no? no, sir, fractions. Fractions. I will explain it later. First, let's see this, right? Okay, question number 3. When the first, question number 3, write the first 10 multiples of 4. What are first 10 multiples of 4?
4, 8, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 40. Right. I will explain. Listen to me. Question number 4. Write the first 5 multiples of 8. First 5 multiples of 8. 8, 16, 24, 32, 40. Next. Last the mic off karagan. 5th one, write the first 10 multiples of 7. 1, 14, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Like that. 6th one very easy. 7th one. 7th one is 7 is 6 a factor of 44? Yes or no? Is 6? No. No. Because it is not divisible by 44. 44 is not divisible by 6 is not multiples of 44. yes, 6. 44 is not a multiple of 6. Emily annak puluwan. Sir, because 6 is not divisible by 44. 6 definitely not divisible by 44. Aya කොහොමද උදේ සතරෙන් බෙදෙන්නේ? මේ ලස්සන මම ඔයාව අයින් කරනවා. ලස්සනද දර්ශනී කියලා නමින් ඉන්න එක්කෙනා කතා කරන්න. No, sir. ඔයාගේ මයික් එක ඔෆ් කරලා තියාගන්න නැත්නම් පුතේ මට ඔයාව අයින් කරන්න වෙනවා. මට සද්ද පේනවනේ. මයික් එක ඔෆ් කරලා තියාගන්න. ආපහු ඔන් වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මම ඔයාව අයින් කරනවා මීට් එකෙන්. රයිට් ගෙදර අයට කියන්න සද්දේ නැතුව ඉන්න කියලා. නැති වුණොත් මට ඔයාව අයින් කරන්න වෙනවා. මයික් එක ඔන් කරන්න බෑ. රයිට්. තවත් ඉන්නවා මයික් එක ඔන් කරගෙන ඉන්න අය. දැන් මට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න බෑ. මම එහෙම වුණොත් ඔයාලව මීට් එකෙන් අයින් කරනවා. අයින් කරොත් ආපහු ජොයින් වෙන්න බෑ. Okay. Right. Here reason because of 44 is not divisible by 6 or 44 is not a multiple of 6. 6 not divisible by 44 කිව්වොත් එක වැරදි. 6 44 කොහොමද බෙදෙන්නේ? ඒක වැරදි. 44 not divisible by 6. Right. Next question number 8. Which multiple of 8 is 72? It is 9th multiple. Next one. Question number 9. Which multiple of 12 is 180? Excuse me, sir. Which multiple of 9? Which multiple of 12 is 180? It is 15. 180 කියන්නේ 12 වල 15th multiple එක. Right? Excuse me, sir. Yes. What is the meaning of divisible? Divisible mean බෙදෙනවා කියන එක. Right? 44 6ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මේ තියෙන්නේ. Okay, sir. Thank you. Next, write all the multiples of 15 below 200. Right. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195. All the multiples below 200. All the multiples of 15 below 200. Right. Next one. Write first 5 multiples of 9. It is very easy. 9, 18, 27, 36, 45. Next one. Write 3 multiples common to 4 as well as 3. 4 volatile, 3 volatile, dekatama common multiples. We were discussed last day. But 12, 24, 36,
48, 60, etc. Any three multiples of these. Next, question number 13. Write all the multiples of 11 less than 100. All the multiples of 11 less than 100. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Right? These are multiples of 11 less than 100. Next one, question number 14. How many multiples of 11 are there between 1 and 100? Tell me, how many multiples of 11? 9 multiples. Less than 100. 100ට අඩු 11 ගුණාකාර 9ක් තියෙනවා. 9. Next. Of these numbers, which is the greatest multiple of 11? Of these numbers, which is the greatest multiple of 11? 99. 99. 99. Greatest multiple of 11 is 99. Next, write down three multiples of 16. Write down three multiples of 16. 16, 32, 48. 16, 32, 48. Next, question number 16. What is the largest multiple of 12? Less than 200. Tell me. 192. 192. Question number 16. 192. Right? 200ට අඩු ලොකුම 12 ගුණාකාරය 192. Next one. Write down a number which is multiple of 2, 3 and 5. Tell me a multiple. 30. Answer 30, 60. 30, 60. All are correct. Question number 18. If the price of a tablet of medicine is 9 rupees, බෙහෙත් පෙත්තක් රුපියල් 9. Fill in the following table. Number of tablets 1 cost 9. 2 tablets 18. 3 tablets 27. Multiples of 9. 9 ගුණාකාර ටික ලියන්න තියෙන simple. At last 90. Next, also very easy. The price of a rambutan is 6 rupees. 5 children bought 2, 3, 4, 5 and 6 rambutans respectively. ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් රම්බුටන් දෙකයි, අනිත් එක්කෙනා 3යි, අනිත් එක්කෙනා 4යි, 5යි, 6යි, ඔහොම යනවා. Right. Find the amount each student spent. එක එක්කෙනා වියදම් කරපු ගාන. Price of a rambutan is 6 rupees. Then 2 rambutans mean 12 rupees. 3 rambutans 18 rupees. 4 24 rupees. 5 30 rupees. 6 36 rupees. 6 36 rupees. Right. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔය ටික ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න විනාඩියක් දෙන්න. හරියක්. Did we discuss question number 20? No. No. මොනවද නේ එතකොට අපි ගිය සතියේ කරේ එකක්වත් කළා නේද? Sir, We did 22, 27 and 23, 24 and 25. Okay. Right, I will erase. Sir, 27 and 20. Right. මම තව දෙකයි explain කරන්නේ. අනිත් ඒවා ඒ තරමට simple. Question number 20.
a parcel containing that question. මම ඒක නිකන් පොඩ්ඩක් මතක් කරා වගේ මතකයි. මම පොඩ්ඩක් මේ ගැන ඩිස්කස් කරා නේද? 20 පොඩ්ඩක්වත් කරේ නැද්ද? No, sir. No, sir. Right, okay. A parcel containing the following items needs to be given to each student who participated in a certain event. ඔය එක එක ඉවෙන්ට් වලට ගියාම අපිටත් හම්බ වෙනෝනේ කෑම පාර්සල් නේ. ග්‍රොසරි බෑග් වල දාලා කුණු වෙච්ච කෙසෙල් ගෙඩියයි, උස්කාපු තලගුලියයි, මාළු නැති මාළු පාන් එකයි ඕවා දාලා දෙනවනේ. නේද? No, sir. ඒකනේ. Here find how much it will cost to give 50 students each parcel. ළමයි 50 දෙනෙක් ඉන්නවා parcel 50ක් දෙන්න ඕනේ. We need to find what is the cost. කොච්චර වියදමක් යනවද කියලා අහන්නේ. Right? Here there are 3 gingerly rolls. අපිට හම්බෙන parcels වල එක තලගුලියයි. මේකේ තලගුලි 3ක් තියෙනවා. Right? 3 gingerly rolls. 1 fish bun. 2 bananas and a packet of milk in each parcel. Cost are given also. Right. Cost of a parcel. I will find cost of a parcel. Cost of a parcel. What are 3 gingerly rolls? Talaguli 3. Price of a gingerly roll 5 rupees. Talaguli appahai, talaguli 3. Then what is the amount? 50. Plus 1 fish bun. Fish bun is 30 rupees. 30 plus 2 bananas. It means 20 rupees. 20 plus 20 plus packet of milk. Again 30 rupees. Then cost of a parcel is 95 rupees. එක parcel එකකට රුපියල් 95ක් cost වෙනවා. රුපියල් 95ක් වියදම් වෙනවා. Then cost for 50 parcels. Cost for 50 parcels. For one parcel 95, it multiplied by 50. 95 multiplied by 50. 950. 0.25 remain to 4,750 rupees. 4,750 rupees. Right. මේක හදාගෙන 21st එක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඒකත් හොඳ සුන්දර එකක්. Right. 21. 21. Okay. Let's see. Separate 50 pupils into groups.
such that each group has an equal number of pupils. හැම group එකකටම සමාන ළමයි ගානක් ඉන්න විදියට අපි මේක groups වලට separate කරන්න ඕනේ. How many students? How many students? 50 pupils. 50 pupils. What are the numbers which can be taken in each group? දැන් 50ක් තමයි groups වලට වෙන් කරන්නේ. Right? Then what are the numbers? We can separate groups taking 2 students. දෙන්න අරන් groups කරන්න පුළුවන් නේ. හරිද? groups 25ක් හදන්න පුළුවන්. අපිට එක්කෙනා group කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. කෙනෙක් කියන්නේ group එකක් නෙවෙයිනේ. 2 by 2 දෙන්න වෙන් කරනවා. What else? 5 5 10 25 25. That's all. 50ම එක group එකකට දානවද? No. 2 5 10 25. Right? Okay, Hasna, you asked question. What is that question in fractions? Question number 7. So question number 20, Roman number 1. Roman number 1. There is a mistake. I think this one you asked 17 over 16, no? Yes, sir. Yeah. There is a mistake, no problem. This is the largest one, right? There is a mistake in the tune. This is the largest one in that those fractions, right? Okay. You can see recordings if you need to discuss this, right? Please see the recording. Right, we go into new lesson. Remaining are very easy. Write down the topic rectilinear plane figures. Tube එක බලන්න ලියන්න topic එක. Rectilinear. What's the topic? Rectilinear plane figures. I will write. Give me 1 second. Plane figures. Yes. Rectilinear plane figures. Rectilinear plane figures. Rectilinear plane figures. Rectilinear plane figures. Did you write the topic? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Right. Rectilinear plane figures mean in Sinhala සරල රේඛීය තල රූප. නිකන් ඒක කිව් ගමන්ම නිකන් ඔයාලට එනවා මීන් එක. සරල රේඛීය තල රූප. ඒ මොනවද? සරල රේඛීය තල රූප. It means plane figures which constructed only using the straight lines. Right? Plane figures which constructed using only straight lines. Before going to that part, you have to know about open plane figures and closed plane figures. Right? Before going to discuss that part, you have to know about what? Open figures and closed figures. What is the meaning of open? Open වෙලා කියන්නේ මොනවා වෙලා? Mute.
figures කියන්නේ විවෘතයි. දැන් මොකක් හරි shop එකක් open කියන්නේ shop එක ඇරලා කඩේ ඇරලා කියන්නේ අපි. Right? Like that. Now I will draw open figure. This one open figure. මෙතන මේ open නිසා මේක ඇතුළට ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. This one open figure. From this we can enter into this triangle. Right? Then closed plane figures. Closed figures mean those are closed. We can't get in like this. Like this. These are what? Closed figures. These are closed figures. These are open figures. Right? Okay. We can draw many diagrams as open figures, also as closed figures. Right? Can you see your tute? Look at the tute. Turn to page number 19. Turn to page number 19. Hurry up. Page number 19. Can you see that definitions? Lamai. Okay, I will share screen. Yes, sir. Right. Yes, sir. Here, rectilinear plane figures. Here given plane figures which are completely bounded by line segments are defined as closed plane figures. And මේවා closed. ඇතුළට යන්න බෑ කාටවත්. These are closed plane figures. Open figures. What are open figures? Plane figures which are not completely bounded by line segments. Line segments කියන්නේ මේ වගේ lines. Those lines can curved lines, also straight lines, are called open figures. These are open figures. Right? And look at this one. Rectilinear plane figures. I told you rectilinear plane figures mean in Sinhala සරල රේඛීය තල රූප. It means those plane figures constructed using only straight line segments. You can see plane figures which are bounded by only straight line segments are called rectilinear plane figures. බලන්න මේවා හැදිලා තියෙන straight line segments වලින් විතරයි. Bounded කියන්නේ වට වෙලා. Plane figures which are bounded by only straight line segments. Here only straight line segments. Here only straight line segments. Is that clear? Yes, sir. Now write this note. May note එක ලියන්න. Put the star mark and write closed plane figures. Write the statement and draw two closed figures. Again, write this statement and draw two open figures. After that, write rectilinear plane figures and write this statement. Hurry up. After writing, tell me. So up to where we should write? This one, and this one. These three. Also draw the diagrams. Okay. These three topics: closed plane figures, open figures, and rectilinear plane figures. Right. You have 5 minutes. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. Tell me. I had a signal problem. What are we doing now? We go to new lesson. Rectilinear plane figures. Write these three topics. Also write these statements and draw the diagrams. Okay.
Have you finished? No, sir. No, sir. All right. Okay. I have finished writing, sir. Sir, Just tell me. what is the meaning of bounded? Bounded mean වටවෙලා. Right? ඒ lines වලින් වටවෙලා තියෙනවා. මායිම් වෙලා කියන එක. Okay, I have finished my work, sir. I have finished writing, sir. Sir, I'm also finished writing. Right? Others. Still writing. No, sir. Still writing, sir. Hurry up, hurry up. Also draw the diagrams. Finish writing, sir. Okay. Right. Again, very easy. No, sir. Still writing. Hurry up, hurry up. Mangkarani, Mangkaran. Finish writing, sir. Okay. වටේ පිටේ බල්ලෝ එහෙම පුරනවා ඇහෙනවද? No, sir. එහෙනම් very good. මම මේකයි නිතරම mic එක off කරලා තියන්නේ. Right? Right.
Okay, very easy. Open figures. Open figures mean those are open. Like this. This one open figure. This one open figure. Right? Closed figures mean those are closed. වැහිලා තියෙන්නේ. මෙහෙම. මෙහෙම. These are closed figures. After that, rectilinear plane figures mean those are bounded by only straight line segments. This one. Here only straight line segments. Consider this. Here also straight line segments. If you consider this, here also straight line segments. These are called what? Rectilinear plane figures. Plane figures which are bounded by only straight line segments are called rectilinear plane figures. Right? Okay. Next, write this subtopic. I will share screen again. Just write the subtopic. Subtopic එක ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. This one. Elements of a rectilinear plane figure. Write this. Elements of a rectilinear plane figure. Elements of a rectilinear. Sir, ඒක rectilinear plane figure එකේ මේකක්ද නැත්නම් මේ වෙන point එකක්ද? වෙන point එකක්. Next subtopic. Elements of a rectilinear plane figure. Right? Elements of a rectilinear plane figure. Have you finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right? Elements. Elements mean in Sinhala we call අවයව. අපේ අවයව තියෙනවනේ නේ. ඒකේ තියෙන කොටස් වලට අපි කියනවා elements. Right. This one is a rectilinear plane figure. This also rectilinear plane figure. Right. Here in this rectilinear plane figure, this straight line we called side. සිංහලෙන් කියනවා පාදයක් කියලා. පැත්තක් කියන්නේ side. This also side. Right? මේ තියෙන sides. Here 3 sides. 1, 2, 3, 4. Here 4 sides. And you know very well these are called what? Angle. Angle. Are called angles. Angle. Angles. මේ තියෙන්නේ කෝණ. සිංහලෙන් නම් කියන්නේ කෝණ. These are angles. These are sides. මේ straight lines වලට අපි කියනවා sides කියලා. මේවට කියනවා angles කියලා. Right. Okay. Draw these two diagrams and write two words. Angles and sides. Hurry up. So should we draw this now? Yes, yes. Draw and write the words. Sir, Hmm. subtopic එකෙන් පස්සේ දෝක draw කරන්න ඕන. Yes, yes. Thank you. Sir, shall we draw this? Yes. Draw this.
Have you finished? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Others? No, sir. No, sir. Yes, sir. Finished, sir. Others? Hurry up. Finished, sir. Good, good. Very good. Right. Now we going to next part of this lesson. Write down this subtopic. Triangles and what is this word? What? Quadrilaterals. Triangles and quadrilaterals. Right. Write down this triangles and quadrilaterals. Is this the subtopic? Yes, it's a subtopic. What should we write, sir? Triangles and quadrilaterals. This subtopic. This one. Triangles and quadrilaterals. Okay, sir. Right. Good. You know very well what is a triangle. Tell me in Sinhala, triangle mean Trikone. Trikona, right? Triangle is a closed plane figure. Triangle is a closed plane figure bounded by three straight line segments. Straight lines තුනකින් හැදිච්ච ඕනම එකකට කියනවා අපි triangle එක. This one triangle. This one triangle. This one also triangle. Right? Very easy. Then what is a triangle? Triangle is a closed rectilinear plane figure bounded by three straight line segments. Straight lines තුනකින් හැදිච්ච ඕනම diagram එකකට අපි කියනවා triangle එකක්. Right? Okay, first draw these three diagrams. ඔයාලා කැමති triangles තුනක් අඳින්න. ඇඳලා මේ statement එක ලියන්න. Sir, triangle කියලා දාලා මේක ලියන්න. අඳින්නද? කමන්නේ. Triangles. සර් මෙතන triangles කියලා දාලා මේක ඇඳම ඇතිද අර මේ ෂෝට් එකේ තියෙන definition එක ලියන්න. මම ඉස්සෙල්ලා අඳින්න මම definition එක screen එක share කරලා පෙන්නන්නම්. Okay, sir. දැන් මම වෙන definition එකක් ලියන්නම්. මේක යටි. Sir, should we write it? Yes. ඇඳලා ලියන්න. Should we write this? Yes. Triangle is a closed plane figure bounded by three straight line segments. Straight lines තුනකින් bound වෙච්ච diagram එකකට අපි කියනවා triangle. Hurry up, write this statement. What is the topic of this? Triangles.
Sir, Yes. sir, what is the last word in this Segments. statement? Segments. SEGMENTS. 3 straight line segments. Finish writing, sir. Okay. MENTS. Finish writing, sir. Okay. Others? Also finish writing. Finish writing. Finish writing, sir. Finish writing. Right. Here we can say triangle is a closed plane figure. Closed. මේ තුනම closed. Closed plane figure bounded by 3 straight line segments. Straight lines තුනකින් වට වෙච්ච මේ වගේ diagram එකකට අපි කියනවා triangle කියලා. Right? Okay. Next statement. Next schema. Right? Quadrilaterals. Quadrilaterals. Next one, quadrilaterals. Quadrilaterals. Right? Did you write? Yes, sir. Okay. Here, definition. Quadrilateral. I will change this definition. Don't write. Quadrilateral. Quadrilateral is a closed plane figure bounded by 4 straight line segments like this. Quadrilateral is a closed plane figure bounded by 4 straight line segments. 1, 2, 3, 4. Another one like this. 1, 2, 3, 4. Right. Another one like this. 4 straight line segments. What are straight lines? We called those are quadrilaterals. Sir, should we draw and write it? Yes, yes. Draw quadrilaterals, then write. Finish writing, sir. Okay, good, good. Very good. Now, sir. I have finished writing, sir. Okay. Others? Still writing. Finish writing, sir. Finish writing, sir. Right.
Okay. Right. Now listen to me. If three sides we called what? If three sides we called Triangle. triangle. If four sides we called Quadrilateral. quadrilateral. Do you know if five sides like this? If five sides, what is the name? Do you know? Right, you don't know. We called pentagon. What is the word? Pentagon. 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 Yes, sir. Yes, sir. Pentagon කොහෙද තියෙන්නේ? ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවේ මොකද්ද? ඇමරිකාවේ මොකද්ද? Pentagon. ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක මූලස්ථානය තමයි පෙන්ටගන් එක. කියන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන වටිනාම තැන පෙන්ටගන් එක. Right? It is like that. ඒක හදලා තියෙන මේ වගේ shape එකකට. Pentagon. Here 5 sides. If 6 sides, you know what is the name? 6 sides. We called hexagon. We called what? Hexagon. එතනින් එහා ඔක්කොම ගන් තියෙන්නේ. Right? If 7 sides, we called heptagon. If 8 sides, we called octagon. If 9 sides, we called 9 sides. Say what? 9 sides, we called nonagon. What? Nonagon? Nonagon. If 10 sides, we called decagon. 10ක් නම් decagon. Right? ඔක්කොම ගන්න. If 11 sides, we called undecagon. If 12 sides, dodecagon. If 20 sides, icosagon. එහෙම තියෙනවා. ඔයාලා grade 7 වලදී ඔය ගන්න ගැන ඉගෙන ගන්නවා. Right? Okay. In this lesson, if 3 sides triangle, if 4 sides quadrilateral. Right. Now we going to learn special quadrilaterals. Then sides 4ක් තියෙන ඕනම එකකට අපි කියනවා quadrilateral කියලා. ඒවයි special set එකක් ඉන්නවා අපිට discuss කරන්න. Right? Okay, let's see. First one is this. Come on, Balan. First quadrilateral, first special quadrilateral. Write down this subtopic. Special quadrilaterals. Special quadrilaterals. Special quadrilaterals. Special quadrilaterals. Right. Special quadrilaterals. Right. ඔයාලට වෙන වෙන වටේ පිටේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ නේද? No, sir. No, sir. Right. Okay. Right. Special quadrilaterals. Number 1. Put the number 1. We call this word. What is the word? Trapezium. Yes. Trapezium. Trapezium. What is the word? Trapezium. Trapezium. Sinhala කියනවා trapezium. Right? Trapezium. Okay. Listen to me. Trapezium is like this. This is the shape of the trapezium. Here, the gap between these two sides. The diagram එක හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ sides දෙක අතර gap එක equal. මේ sides දෙක අතර gap එක equal. If you consider this,
the gap between these two sides equal. මේ දෙක අතර පරතරය නියතයි. gap කියන්නේ පරතරයනේ. Right? Trapezium is a quadrilateral. මේකත් quadrilateral එකක් බලන්න. 1 2 3 4. Here 4 sides. Here also 4 sides. 1 2 3 4. Here 4 sides. Also trapezium like this. මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන් trapezium. Right? Like this. Right? It means we call it is trapezium is a quadrilateral which gap between opposite sides are constant. Gap between opposite sides are constant. මෙන්න මේ constant කියන්නේ නියතයි කියන එක. Right? The gap between one pair of opposite sides. One pair of opposite sides. pair කියන්නේ දෙකක් නේ. sides දෙකක් අතර විතරක් gap එක constant වෙනවා නම් මේ වගේ. දැන් මේ දෙක අතර gap එක constant නැහැ. You can see the gap between these two sides not constant. Gap between these two sides not constant. Gap between these two sides not constant. හැබැයි මේ දෙක අතර gap එක constant. Right? මේ දෙක අතර gap එක constant. මේ දෙක අතර gap එක constant නැහැ. එතකොට අපි කියනවා trapezium is a quadrilateral which the gap between one pair of opposite sides are constant. Right? The gap between opposite sides are constant. Right? Okay. First draw diagrams like this. Right? I will share a screen. It is easy to write. It is easy to write. Right? Sir, should we draw those arrows also? These arrows tells parallel. Parallel කියන එක ඔයාලා ඊළඟ lesson එකේ තමයි ඉගෙන ගන්න arrows දාලා මන්දි. ඇඳලා මේ statement එක ලියලා මේ statement එකත් ලියන්න. Right? Hurry up. Right? Have you finished? Yes, sir. First draw these diagrams and write the statement. මේ statement එකත් ලියන්න. මේක ඕනනම් වෙන කලයකින් ලියන්න. මේ තද පාටින් තියෙන පුතේ. ඒ තද පාටින් තියෙන එක වෙන කලයකින් ලියන්න. මොකක්ද?
මේ diagrams ටික අඳින්න. මේ statement එක ලියන්න. ලියලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක තද පාටින් ලියන්න. මේක තද පාටින් කියන්නේ මේ වෙන කලයකින් ලියන්න. Have you finished? Yes. No, sir. No, sir. Okay. Right? Have you finished? Yes, sir. Okay. Right. We going to number 2. No, sir. Can you try it again? Do you need to share screen again? I couldn't write the last one. Hurry up. Finish writing, sir. Hurry up. Okay. Second one. Number 2. We called it Parallelogram. what is the word? Parallelogram. Parallelogram. Again, read this. Parallelogram. Parallelogram. We called in Sinhala Samantarashraya. Right? Parallelogram we called in Sinhala Samantarashraya. Right? Parallelogram mean in Sinhala Samantarashraya. Right? Okay, it is like this. Listen to me. It is like this. Here, this one also a quadrilateral. Right? We are discussing special quadrilaterals. විශේෂ ඒවා ගැන කතා කරන්න. මේ තව විශේෂයක් කෙනෙක්. Parallelogram. Right? Here, the gap between pair of opposite sides constant. මේ දෙක අතර පරතරය නියතයි. gap කියන්නේ පරතරයනේ. මේ දෙක අතර gap එක equal, මේ දෙක අතරත් gap එක equal. ඒක equal වෙන්න බෑ ඉතින් දුර. නෑ මේ equal. මේ equal. මේ පැත්තරත් equal. gap කියන්නේ පරතරය නියතයි. මේ පරතරය නියතයි. මේ පැත්තත් පරතරය නියතයි. කලින් එකේ එහෙම නෑනේ. කලින් එකේ just one pair of opposite sides. කලින් එකේ උනේ මේ අතර පරතරය විතරයි නියත. මේ දෙක අතර පරතරය නියත නැහැ. But here this one and this one equal. Right? Then quadrilateral which gap between pair of opposite sides equal is called parallelogram. This can draw like this. මේක මෙහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. Opposite sides අතර gap එක equal වෙන ඒවාට අපි කියනවා what? Parallelograms. What is the word? Parallelogram. Right. Very easy. Here special features. මේකේ තියෙනවා special characteristics. Characteristics mean ලක්ෂණ. විශේෂ ලක්ෂණ තියෙනවා මෙයාගේ. බලමු මොනවද කියලා ලක්ෂණ. First one, opposite sides are equal. Opposite mean මූණට මූණ බලාගෙන. අපි කියන්නේ සම්මුඛ කියලා. මූණට මූණ බලාගෙන. Opposite sides are equal in length. මෙයා මෙයාට equal, මෙයා මෙයාට equal. Opposite sides are equal in length. Also, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. මෙයා මෙයාට equal, මෙයා මෙයාට equal. Right? Here,
opposite sides are equal, opposite angles are equal, right? And that definition, the gap between pair of opposite sides are equal. May opposite sides are gap equal, right? Those are the features of a parallelogram, right? These are parallelogram features, right? Now draw few parallelograms. හරියට අඳින parallelogram එක මමත් පොඩ්ඩක් අඳින්න විනාඩියක් බලන්න. ඕක සාමාන්‍යයෙන් කිරිබත් කෑල්ලක් වගේ. කිරිබත් කෑලි දැකලා තියෙනවනේ. කිරිබත් කාලා තියෙනවනේ. Yes, sir. Right. Like this. This one parallelogram. Also we can draw this direction. එහෙම අඳින්නත් පුළුවන්. Right. This also a parallelogram. හරි. මේ දෙක අඳින්න ඇඳලා මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරාට කමක් නැද්ද? ආද? Okay, sir. Okay. මෙන්න මේ ටික ලියන්න. මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රොපර්ටිස් තුන ලියන්න. right? හරියට. ලියලි ඉවරලා කියන්න. සර් ලියන්නේ ඕනේම මොනවද? මේ තියෙන්නේ මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ලියන්න වෙන කලර් එකකින් මේ තුන ලියන්න. මේ ඩොට්ස් තුනක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන කලර් එකකින් ලියන්න. සර් ඊට පල්ලෙහා තියෙන එක කරන්න ඕනේ නෑ නෑ නෑ. under the parallelogram. අපි තාම parallelogram නේ. ඒක විතරයි. හරියට start. Sir, should we draw the diagram? If you draw two diagrams which I drew, no need to draw this one, right? Finish writing, sir. Have you finished? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, number 3. Number 3. Number 3 is a new bus. What is that bus?
Rhombus. Number 3. Rhombus. Rhombus. What is the word? Rhombus. පාර ගියොත් එහෙම කියන්න ඕනේ යටපට්ටමට මේ rhombus එක. Right? Rhombus. Right. It is like this. It is like a parallelogram, but here a special property. What is the special property? All four sides are equal. It is like a rhombus. Special feature, all four sides are equal in length. In parallelogram, are all four sides equal? Are all four sides equal in parallelogram? No. In parallelogram, opposite sides equal. Wait. Understand the difference between these two. Difference here parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal. Equal. Right? But rhombus, all four sides are equal. Right? Make a sides equal, make a opposite sides equal. Equal. Right? Okay. Draw any rhombus and same features except that. Why sides equal parallelogram features mine. This a parallelogram with four equal sides. Rhombus කියන්නේ අර ටිකමයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ properties ටික. හරියක්? Draw a rhombus and write those properties. Hurry up. Have you finished? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Starting, sir. Okay. Right. Again, what are features of a rhombus? All four sides are equal in length. Sides are equal. Right? Opposite angles are equal. Equal. Opposite angles are equal. And the gap between opposite sides are equal. The gap between opposite sides are equal. Right? ඔය features ටික තියෙනවා rhombus එකේ. ඉතුරු දෙන්න නම් ඔයාලා හොඳින්ම දන්න දෙන්නෙක් ඉන්නේ. Right. Tell me number 4. Rectangle. Number 4 is rectangle. It is like this. Right? Rectangle. Also like this. Here, what you can say about these angles? All are right angles.
Yes, all angles are right angles, right? In rectangle, all angles are right angles, right? What else? Opposite sides are equal. මේකත් අර parallelogram එකේ වගේම opposite sides equal. මෙයා මෙයාට equal, මෙයා මෙයාට equal. ඔය මොනවද ලියන්නේ? මම ලියන්න කීවේ නෑනේ. ඔය මොනවද අඳින්නේ? දැන් බලන්න වීඩියෝ එක on කරන් ඉඳීමේ වාසිය. ඔයාලා අත්විඳිනවා. මොනවා හරි මම කියන ඒවාට වඩා කරොත් මට පේනවා. Right, listen to me. Rectangle special features. All angles are right angles. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. මේ මූණට මූණ බලන් ඉන්න පැති සමානයි. And gap between pair of opposite sides equal. මේ අතර පරතරයක් නියතයි. හරි ලේසි පුතේ. Also our last one, fifth one is square. What is square in Sinhala? In Sinhala we called Samachaturashraya. What are special features here? All the hari විනාඩියක් ගන්න මම කියන්නම් wait. All the sides are equal in length. All the angles are right angles. All the sides are equal in length. All the angles are right angles. Also, the gap between opposite sides are equal. මේ opposite sides අතර gap එක equal. தெரியுமா? Simple. හරි දැන් මම එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා features. මේ දෙක නම් ටියුට් එකේ තියෙනවනේ ගෙදරදී ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න හොඳට මඳුරනවනේ. නිකන් මේ හැමදාම හම්බෙන යාළුවෝ වගේ නෙමේ අය. Okay. Right. මම අහනවා එක feature එකක් කාගෙන්ද? Ko turn on your videos. Hurry up. Ko නිදිත් දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන. ඉක්මනට. දැන් ළඟදීම ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා මේ දක්වා කරපු ලෙසන්ස් වලින්. ඒක මෙහෙමයි කරන්නේ. ආයේ ටෙස්ට් එක ගැනත් අහගන්නකෝ. ටෙස්ට් එක කරන්නේ මම වෙලාවක් දීලා පේපර් එක දානවා ගෲප් එකට ඔයාලගේ. right? ඒ වේලාවේ ලියන්න ඕන. right? ලියලා ඊළඟ දවසේ මාක්ස් එක්කම අපි ඩිස්කස් කරනවා. හරි. එහෙමනම් who Habiba, can you tell features of a parallelogram? Don't see your book. The gap between pairs of opposite sides is constant. Yes. Opposite sides are equal in length. Yes. Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. Good. Tell me, Enuka, features of a square. The gap between pairs of opposite Sides. in consonant. Constant කියන්නේ ඒක equal කිව්වත් කමක් නැහැ. The gap between opposite sides equal. මේ පරතරය නියතයි සමානයි. හරි. ඉතුරු ඒවා කිය. All the sides are equal in length. Very good. All the angles are right angles. Yes, all the angles are right angles. Tell me. Akitma, tell me features of a rectangle. The gap between pairs of opposite sides inconsist
and Constant. constant. Opposite sides are equal in length. All the angles are right angles. Very good, very good. නියමයි. හරි. දැන් මෙයන් ඔය features ටික පාඩම් වෙන්නම ඕනේ. ඔය features ටික පාඩම් වෙන්නම ඕන. මේකේ homework simple. දැන් පොඩයි මේකේ homeworks මුලින්ම මේ notes දෙක ලියන්න ඕන. ලියන්න පුළුවන් නේද මේ note එක? tube එකේ තියෙනවා. මේ බලන්න. ලියන එකනේ කොහොමද අපිට වැඩි වෙලාව ගන්න යන්නේ. right? මං හැමදාම try කරන්නේ පුතේ 7:30 ම class එක පටන් ගන්න. නමුත් පොඩ්ඩක් මං ගෝල් වල ඉඳන් ගෙදරට එන්න මට පැය භාගයක් විනාඩි 30ක් විතර යනවා. සමහර traffic එක තිබ්බ දවසට පොඩි පරක්කු වීමක් වෙනවා. ඒකයි. මෙන්න මේ ටික ලියන්න ඕන note එක විදියට. බලන්න questions very easy. Look at the first one. Select the closed plane figures from the following figures. Closed ඒවා underline කරන්න. It's simple. Look at the next one. Select the rectilinear plane figures. Tell me, is first one rectilinear? Yes. Yes. Is second one rectilinear? No. Like that, you have to select rectilinear plane figures. Next, again question number 1, but this is question number 3. You have, what is this diagram? Rectangle. What is this diagram? Rectangle. අනේ කවුද නේව කෑ ගහන්නේ? ගෙදර කෑ ගහන්නේ කවුද? Rectangle. This one what? Parallelogram. Parallelogram. Like that, you have to put tick marks. Here you have to write the names of these plane figures. Very easy. Look at this. You have to fill those blanks, right? And fourth one, you have to put right wrong. Also this one very easy, right? මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකේ blanks fill කරනකොට මෙන්න මේ තියෙන පුතේ right angle කියලා mark කරපු එක මේක squares විදියට ගන්නෑ. මේ right angle කියලා mark කරපු අර symbols දෙක තමයි මේ කොටු දෙක. ඒ දෙක ගන්නෑ මේකේ. There are how many squares? Squares කීයද කියලා ලියනකොට මේවා squares විදියට ගන්නෑ. Right? පහ නම් පහයි. 5 squares. There are 4 rectangles. Like that, you have to write in numbers how many squares, how many rectangles, like that. Right? I will discuss this next day. Homework ටික ඊළඟ දවසේ discuss කරනවා. කිව්ව දේ පැහැදිලිද? Yes, Yes, sir. sir. හරි. මෙයන් බොහෝ විට ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් සමහර විට බොහෝ විට නෙමෙයි. සමහර විට ලබන සතියේ ටෙස්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිනේ? ටෙස්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා රෙඩි වෙන්න. රෙඩි වෙලා වැඩේ කරමු. හරි. එහෙනම් homework මතකයි නේද? Yes, sir. Right. Good. So that's all for today. Good night. Bye. That was Good night, sir. Sir, thank you, sir. Good night, sir.